ಹಾಯ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಆಟ ಆಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಶೆ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್, ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ವೇತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರೋಶೆ ನಿಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ this is my first video where I want to introduce my channel to you, and I will just share a little bit of experience ki crochet ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು and how I'm doing, what is going on, what you can expect from me. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆಲ್, ಸಿ, ನಾ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ. ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವೆರ್ ವುಮೆನ್ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬಂದೆ. ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಡೆಲಿಕೇಟ್, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಡಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. I learned it, but I did not really recognize the value of it, and now I do. Okay, so well, I'll come back to it later. Okay, so ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ it's like as a little girl I learned crochet in my primary school already. Okay, so ನಾ ಈ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಕ್ರೋಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದು ನಾನು ಕಲಿತಾ ಹೋದೆ, and then soon every stitch started feeling like a magic, and I just got used to it. And then eventually life happened, studies, schools, growing up, and somewhere along the way I stopped crocheting for years. Okay, my hook and yarn stayed tucked away. Well, but now I'm back. I have picked it up again, and not just to follow my passion, but also with a bigger purpose, to help my village community if possible. They have like literally it's like forgotten now. Okay, not many people will do it. Like before, as I said, there were a lot of people who used to do. Ivaga yaru madade illa. So I just want to bring it back, wherein with the purpose, like they're not just should be doing it for the decorative purpose or home purpose. They can also earn a little bit from it. Okay, and along with that, to keep this beautiful art alive and to give it the recognition it deserves in today's world. Okay, so at Crochet Knits, I bring together the tradition I grew up with and the creativity I feel today. Well, nimge illi ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, what and all you will find in my particular channel will be like cute, quirky amigurumi toys that spread instant joy. By the way, amigurumi ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, where it comes from. See, it's basically a Japanese ಒಂದು art ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. They actually started with amigurumi. Crochet will come from Europe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are a lot of debates on it. But basically when you do a research and get to know, it's basically started in Europe and then it spread across to many continents like Asia irbodu, Africa irbodu. Now you can see it everywhere. Okay, but basically ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. And amigurumi ಅಂದಾಗ Japanese that stuffed toys ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. I had few and I'm doing one right now. Okay, so basically I'm doing a Goku, and after completing I'll show it to you. Now you can't see anything in this. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು amigurumi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ DIY ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೀಸಸ್, ಸ್ಕಾರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ಸ್. Because see, handmade can be stylish too, right? You might have seen in so many videos, so many other Instagram channels alla, so many handmade items idave, and you can wear them as a stylish items too. And I hope it grows it eventually. Okay, adar jotege home decor that blends with the traditional roots and with also the modern living style. Okay, and sometimes some funny little experiments, because not everything goes as planned, right? So yeah,
All these things you'll get to see. And of course, when I go back to my village, and I'll also see what can be done. I'll also try to gather all those people who used to do this crochet things in the beginning when I have seen them, and they have stopped it almost literally nowadays. Everybody is busy with their life, and it just looks like a hobby. But ಇದು ಹಾಬಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. So I'll try to gather all of them. I'll try to bring the products that they have done. Okay, we'll also have some few podcasts ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ how they started, what and all items they did. So ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And well, crochet is more than yarn. Okay, it's a patience, it's love, and it's a tradition woven together. Okay, unlike mass produced items in ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, every handmade piece has a soul. Okay, it has the soul, man. I don't know what else to say. And when you hold or give something from crochet knits or any such channel as a crochet, you are holding a story. You are holding my story. You are holding my village story, or our shared tradition. And through this channel, I hope to create not just for myself, but for a future where handmade still has its place. Well, and this isn't just my journey. I want you to be a part of it too. Okay, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು by staying connected with me here and on my Instagram channel at Crochet Knits. If you type, I have the same YouTube channel and the Instagram channel. We can create something bigger, a community that celebrates the handmade art and supports the rural women and keep this craft alive for the next generation. Okay, so together we can make not just a hobby but a moment. So well, there are few items that I will attach in my channel along with it, where you can see. Right now what I have done is, all I've got is so many mobile cover orders. Okay, I've done around some 20-30 mobile covers, and right now also I'm doing one. Okay, one with this Microsoft color where I'm using green and red. I don't know how it is going to turn into, but let's wait and watch. Okay, I've done some sunflower fort, and there are so many rainbows, some keychains. There are a lot of things. So ನೋಡಿ and support ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬೆಳೆಯೋಣ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ, ಜೊತೆಗಿರೋರ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ handmade. Don't forget to subscribe, share your thoughts in the comments, and stay connected with me, because stitch by stitch will keep creating, growing, and building something better and together. Okay, so until next time, keep creating, keep smiling, and welcome to the Crochet Knits family. Thank you, everybody.